ఫిఫ్టీన్ 16 డిలీట్ చేసి 15 పంపించడా? అది వచ్చింది పక్కన క్లాస్ పక్కన. ఎవరుకోనండి పిఎంఎఫ్ఐఎస్ ఈ మెయిల్ నువ్వే కొనాలి. మెయిల్ వచ్చింది నార్మల్గా స్టార్ట్ అయ్యిందా? స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే ఓకే కెన్ యూ స్టార్ట్? Okay. Now. Yeah. Close this. Yeah. Oh. Can you start? So, first topic says that this became a running commentary actually, but since some new faces are there, I am telling the topic again. States seats will rise 50% after delimitation center. Now what is the issue? See, this is an issue about delimitation. See, this is the major article. In fact, entire paper is about delimitation only. You see, CSE is set to gain 60 more assembly seats in delimitation. If you see page number 9, 10, this is also entirely about delimitation. So half of the paper they have to name it as not the Hindu, delimitation Hindu. Now, but anyway, what is the issue here? So what is mainly meant by delimitation first of all? According to the population, giving Seats to the? representatives. Okay, fine. See, now India, fine. Now consider it as India for now. See, first of all, India is a parliamentary model of democracy, representative democracy. Now, earlier I had mentioned, in our ancient times, population used to be very less. Now all the people would come and discuss and take a decision, but now that is not possible. 140 crore people cannot come and take a decision for the nation. Obviously we must send our representatives. Now when we are sending our representatives, first of all, for how much population a representation should be there? What is the criteria? We need to have some idea about that. That means first of all what we need to do, we need to divide the entire country into different constituencies. For each constituency we will be having one representative for the parliament. Now we are calling that representative as member of parliament. Now delimitation is nothing but dividing the entire country into constituencies. Now identifying the boundaries of that, how many seats would be given for SCs, what are the seats we need to give for SCs and STs, how many seats a state should get. In this entire story is together called as delimitation. This will be done by an organization called as Delimitation Commission. This will be created under Article 82. Clearly in the constitution itself it mentions that we need to regularly follow delimitation. Why? Say for example, here we are dividing the entire country into current strength of 543 seats. Now we are dividing the country into 543 seats. Now when we are dividing the country into 543 seats, we need 543 representatives. Now in this, what should be the borders of the seats? How much population will be there? Now generally what is a rational decision in it? 140 crore population is there. We had identified that 543 seats should be there. What is the rational thought?
ఎవరైనా రేషనల్ పర్సన్ ఏం చేస్తారు, అందరికీ కూడా ఈక్వల్గా పాపులేషన్ వచ్చేలా చేస్తారు. అదే కదా రేషనల్ థాట్ అంటే. సో అవర్ ఐడియా ఈజ్ దట్ 543 seats should divide 140 crore population. Now in that, first of all, what we will be doing, we had identified that. Based on that, we will select how many seats a state should get. అంతే కదా, ఒక స్టేట్కి ఎన్ని సీట్లు రావాలి అని చెప్పి మనం చేస్తాం. నౌ సే ఇన్ దట్ మేనర్, in the past as we had done, Telangana had 17 MP seats, Andhra had 25 MP seats, UP had 80 MP seats, Maharashtra had 43 MP seats. In this format we are having different states are having different MP seats. How we had given that? ఒక స్టేట్కి ఇన్నే సీట్స్ ఉండాలి మనకి ఎలా తెలిసిందే? Based on population criteria. Now inside them what will be the boundaries of the constituencies we will see. First of all, based on the population criteria we are fixing how many seats a state will be getting. Now that we are calling it as delimitation. Now ఎక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది అని అంటే, this delimitation commission will be doing the delimitation. This is a very high powered body. Now what will be happening, ఈ 543 seats మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. నౌ వాట్ పాపులేషన్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అంటే, మనం పాపులేషన్ ఎంత ఉందని చెప్పి మనకు దేని బట్టి తెలుస్తుంది? సెన్సస్. సో వీ నీడ్ టు డివైడ్ ది గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ టు ది స్టేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ సెన్సస్. నౌ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే, ఇఫ్ యూ సీ ది హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ డీలిమిటేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, నౌ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ రెస్ట్ ఆన్ ది ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్స్ జరగాలి అంటే వీ నీడ్ దిస్ డీలిమిటేషన్, వితౌట్ దట్ వీ కెనాట్ డూ. నౌ 1952 వీ హ్యాడ్ ది ఫస్ట్ డీలిమిటేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ 1951 సెన్సస్. In 1962 we had second delimitation. This is based on 1961 census. In 1972 we had the third delimitation. This is based on 1971 census. Okay, now until then everything was fine. And now in this, ముందు యాక్చువల్గా మనకేమీ 543 సీట్స్ లేవు. ఇనిషియల్లీ వీ యూస్ టు హ్యావ్ జస్ట్ అరౌండ్ 300 సీట్స్. నౌ విత్ ద రైజ్ ఇన్ పాపులేషన్ వీ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ది సీట్స్ ఆల్సో. నౌ లాస్ట్కి ఏమైంది అని అంటే, సి రిమెంబర్ దిస్, యాజ్ పర్ 1971 సెన్సస్ వీ గాట్ 543 సీట్స్. బట్ ఈవెన్ నౌ ఇన్ 2026 ఆల్సో వీఆర్ హ్యావింగ్ 543 సీట్స్ ఓన్లీ. ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? ది రీజన్ ఫర్ ఇట్, ఆ రీజన్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ ద సీట్స్ ఏంటి అని అంటే, వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1975 వీ గాట్ టు నో దట్ ఇండియా ఈజ్ సీయింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. బీభత్సంగా పాపులేషన్ ఉంటే మన రిసోర్సెస్ సరిపోవు కదా. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. నౌ స్టేట్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ పాపులేషన్. వై దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ పాపులేషన్? బికాస్ మోర్ పాపులేషన్ మోర్ సీట్స్, మోర్ పాపులేషన్ మోర్ ఫినాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుండి డబ్బులు ఎప్పుడు ఎక్కువ వస్తాయనంటే, ఎక్కువ పాపులేషన్ ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. స్టేట్స్ జనరల్గా వాళ్ళకి ఏం బెనిఫిట్? వాళ్ళు పాపులేషన్ పెంచితేనే వాళ్ళు బెనిఫిట్. సో మెనీ స్టేట్స్ వెంట్ త్రూ దిస్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ వెంట్ ఫర్ ఫర్దర్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్. నౌ ఇది ఆపాలి అని చెప్పి ఇందిరాగాంధీ గారు హ్యాడ్ డిసైడెడ్ ఇన్ 1976. షీ హ్యాడ్ టేకెన్ అన్ అమెండ్మెంట్ కాల్డ్ యాజ్ 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఆవిడ ఏం చేశారంటే, ఇలాగ మనం ప్రతిసారి పాపులేషన్ బట్టి మార్చేస్తూ ఉంటే స్టేట్స్ ఇలానే చేస్తారు, వి విల్ ఫ్రీజ్ ది సీట్స్. సో ఇన్ 1976 షీ హ్యాడ్ అనౌన్స్డ్ దాట్ వి విల్ బి ఫ్రోజింగ్ ద సీట్స్ ఫర్ 25 years. అంటే 1976 నుండి 2001 వరకు కూడా మనం ఫ్రోజ్ చేసేసాం. ఏం ఫ్రోజ్ చేసాం? ఈ 543 సీట్స్ ఫ్రీజ్ చేయడం అంటే ఏ స్టేట్కి ఎన్ని సీట్లు అనేది ఫ్రీజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. నౌ ఇప్పుడు ఈ 543 సీట్స్ని మనం ఫ్రీజ్ చేసాం 1971 సెన్సస్. సో 1971 సెన్సస్ ద్వారా 25 years వరకు ఇలానే ఉండాలి అని చెప్పి అప్ టు 2001 వీ హ్యాడ్ ఫిక్స్డ్ ఇట్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు చూడండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ వీ థాట్ దట్ ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యున్సీ మస్ట్ హ్యావ్ 30 lakh పాపులేషన్ అనుకుందాం. జస్ట్ ఎ కేస్ యావరేజ్ తీసుకొని మనం ఒక డిఫైన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ విజయనగరం, దిస్ ఈజ్ విశాఖపట్నం. వీ హ్యాడ్ డివైడెడ్ ది ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ పాపులేషన్. నువ్వు అలానే ఉండిపోతారా? విజయనగరం నుండి విశాఖపట్నంకి మైగ్రేషన్కి వస్తారు కదా, there will be pull factor, push factors, this will be changing. Then we need to change these boundaries also. But what we thought, we will fix this 543 seats. అందుకు మనం ఏం చేసామనంటే, we had fixed this 543 seats
based on the population census of 1971. But we accepted that inside the states we will change ante Andhra Pradesh ki 25 seats ane fixed, but inside the states we will change the boundaries. That we had accepted. Now what we had done, based on 86th Constitutional Amendment Act, we had changed the boundaries of constituencies inside the states. Ante Vijayanagaram, Vizag వీటి యొక్క బౌండరీస్ని చేంజ్ చేసాం based on 1991 census. Now again we had done an amendment in 89th Constitutional Amendment Act. ఏం చేసామనంటే we had finalized that for 25 more years we will fix 543 as the number. అంటే 25 more years అంటే ఎంత 2026 వరకు కూడా 543 is the fixed number. And now what more change they had done, this delimitation inside this, see 25 seats for Andhra is fixed, దాని లోపల ఎలా చేయాలి అనేది they had thought that we will be doing based on 2001 census. ఎందుకంటే అప్పటికి 2001 census అనేది వచ్చేసింది. Understood? So now we got fixed ఏమైంది, inside the states number of seats for a states will be fixed based on 1971 census. అది మనం 543కి ఫిక్స్ చేస్తాం until 2026. దీని లోపల ఏ స్టేట్కి ఏ స్టేట్ లోపల 25 కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఒక బౌండరీస్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి we had come up with 4th delimitation commission in 2002. వీళ్ళు ఏం ఫైనలైజ్ చేశారు, 2001 సెన్సస్ ద్వారా ఈ 543 సీట్స్ యొక్క బౌండరీస్ని ఫిక్స్ చేశారు. దిస్ హ్యాపెండ్ త్రూ 2001 సెన్సస్. దిస్ ఈజ్ ది సినారియో అంటిల్ నౌ. ఫైన్. నౌ 2026 వరకు ఆపుదాం అనుకున్నాం కదా. నౌ వీ హ్యాడ్ రీచ్ 2026. ది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రోజింగ్ ద సీట్స్ వాజ్ ఓవర్, ఫ్రీజింగ్ ద సీట్స్ వాజ్ ఓవర్. నౌ వీ నీడ్ టు డీఫ్రీజ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Initially what we thought that this freezing will be continued. What is the reason for all these things we had done? పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం కదా. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడొచ్చింది అని అంటే, ఇన్ దిస్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ సదరన్ స్టేట్స్ హ్యాడ్ వర్క్డ్ బెటర్. సదరన్ పాపులేషన్ని మనము టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ అనే దాన్ని బట్టి మనం బేస్ చేస్తాం. హర్డ్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? Total fertility rate means it is the average a woman in her child bearing age. అంటే ఆవిడ బేసికల్గా ఆవిడ పిల్లలు కనే వయసులో ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది పిల్లల్ని కనగలదు కంటుంది స్పెసిఫికల్లీ. ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్. ఇప్పుడు టీఎఫ్ఆర్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దట్ మీన్స్ దెర్ ఆర్ మోర్ పాపులేషన్. టీఎఫ్ఆర్ ఈస్లో దెర్ ఈజ్ లెస్ పాపులేషన్. నౌ we have another metric called as replacement level fertility rate. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇండియా యొక్క పాపులేషన్ పెరగకుండా ఉండడానికి తగ్గకుండా ఉండడానికి ఇండియా ఎంతమంది పిల్లల్ని కనాలి అని అంటే అది రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ ఫర్టిలిటీ రేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 140 crore పాపులేషన్ ఉంది. 140 crore పాపులేషన్ అలానే ఉండదు కదా. దేర్ విల్ బి బర్త్స్, దేర్ విల్ బి డెత్స్, మైగ్రేషన్, ఎనీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఇది సేమ్ ఇలానే ఉండాలి అని అంటే రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ షుడ్ బి 2.1. అంటే ఒక ఉమెన్ 2.1 చిల్డ్రన్కి బర్త్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి, బికాస్ దేర్ విల్ బి బర్త్స్ అండ్ దేర్ విల్ బి డెత్స్ ఆల్సో. అవుట్వర్డ్ మైగ్రేషన్, మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు USA, కెనడా అండ్ ఆల్. నౌ 2.1 ఉంటే రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ ఫర్టిలిటీ. సదరన్ స్టేట్స్ దే హ్యాడ్ టేకెన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ మెజర్స్. నౌ బేసికలీ కాంట్రసెప్టివ్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ చేసి southern states are relatively successful. For example, in Andhra the total fertility rate had fallen down to 1.9. In Kerala it is 1.4. అంటే below replacement level fertility. Now if you look at the total fertility rate of UP, it is around 3.8. Bihar it is 3.1. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఇంకా పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది కదా, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సరిగ్గా చేయలేదు. నౌ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి, నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ది 2011 సెన్సస్, ఇదే కదా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. all these people, southern states had tried to reduce the population, northern states hadn't tried to reduce the population. Now if you are basing the things on 2011 census, ఎక్కువ సీట్స్ ఎవరికి వస్తాయి? నార్థన్ స్టేట్స్కి వస్తాయి, సదరన్ స్టేట్స్కి ప్రాబ్లం. దట్ ఈస్ ది ఎంటైర్ డిమాండ్ ఆఫ్ ది సదరన్ స్టేట్స్. యూ కెనాట్ మేక్ ది బేసిస్ ఆఫ్ 2011. అసలు ఎందుకు ఇది అంతా చేశారు? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయమంటేనే కదా చేశారు. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎందుకని చేశారు? పాపులేషన్ ఇలా ఉంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది, సో యూ గో ఫర్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేశారు. నౌ దిస్ బికేమ్ ఏ ప్రాబ్లం ఫర్ దెమ్.
అండర్స్టాండ్. ఈవెన్ ఫినాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ కూడా అదే ప్రాబ్లం వచ్చింది. 16th ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఎకానమీ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చిన మనం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ సమ్ అదర్ క్లాస్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్ ది ఇష్యూ అరౌండ్ హియర్. సో నౌ 2026 వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇష్యూ ఎంత ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే initially these states thought that they will be taking the 2021 census. ఎందుకంటే 2026 డీలిమిట్ మనం అక్కడ ఫ్రోజ్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పామనంటే నెక్స్ట్ డీలిమిటేషన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ది రీసెంట్లీ కండక్టెడ్ సెన్సస్. Now due to COVID-19 we couldn't do this 2021 census. We had started that in 2026 and we will finish that by 27-28 time పడుతుంది. నౌ అట్లీస్ట్ సదరన్ స్టేట్స్ 2027 సెన్సస్ అయినా ఓకే. కారణం ఏంటి అంటే దీస్ నార్థన్ స్టేట్స్ పాపులేషన్ రిలేటివ్లీ రెడ్యూస్డ్ కంపేర్ టు 2011 సెన్సస్. ఈ వీళ్ళకి కంపారిటివ్గా ఈక్వల్గా వస్తాయని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. బట్ వాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ నౌ, దే ఆర్ బ్రింగింగ్ ఎ న్యూ బిల్ కాల్డ్ యాజ్ 131st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్. In the parliament the discussion started today already. A lot of allegations are putting by Rahul Gandhi on the government and all. Now దీని ద్వారా ఏం చేస్తున్నారంటే they had increased this 543 seats to 850. ఫస్ట్ థింగ్ ఎలా పెంచగలిగారు ఇది, because the freezing of seats was finished. Now they had increased the seats. Now ఈ 850 seats ఏ స్టేట్కి ఎన్ని వెళ్తాయి, దీనికి ఏ సెన్సస్ బేస్ చేయాలి. Now they are taking the basis of 2011 census. They are telling that we do not have the 2027 census. Now southern states ఏమన్నాయి, నేను రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే ఓకే బేస్ ది సీట్స్ ఆన్ జిఎస్డిపి. ఏ స్టేట్ ఎంత జీడిపి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేయమని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సదరన్ స్టేట్స్ టుగెదర్, స్టాలిన్, పుడుచేరి చీఫ్ మినిస్టర్, కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్, ఆల్ దీస్ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ ఎస్టర్డే. ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి అఫ్కోర్స్ దే హ్యాడ్ ఎ పాయింట్ ఇన్ దెమ్. కారణం ఏంటి అంటే సదరన్ స్టేట్స్ అన్నీ కూడా ముందు 1971 సెన్సస్ ప్రకారము ఇన్ 543 సీట్స్ దేర్ సీట్స్ ఆర్ 24.5%. ఇప్పుడు ఈ 2011 సెన్సస్ చేస్తే 850 సీట్స్లోని వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ విల్ గెట్ ఫాలెన్ డౌన్ టు 20%. వాళ్ళ సీట్స్ తగ్గిపోతాయి. అంటే నెట్ సీట్స్ పెరుగుతాయి కానీ పర్సంటేజ్ టర్మ్స్లో చూస్తే తగ్గుతాయి. నో అది కరెక్ట్ కాదు కదా. నౌ దేర్ అలిగేషన్ ఈజ్ దట్ ఆల్రెడీ బీజేపీ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ హిందీ హార్ట్లాండ్ నార్థన్ స్టేట్స్. సో దాట్స్ వై దే ఆర్ పుషింగ్ దిస్ ఈజ్ దేర్ అజెండా. అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ నౌ. So this is the current scenario and the entire debate which is going on. Clear? So 2011 census తో చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. Now what BJP or NDA government is doing, they are telling that we are doing this to push women reservation. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇది మేము ఎందుకు చేస్తున్నామంటే త్వరగా we want to implement women reservation faster. What is the background of this? We had 106th Constitutional Amendment Act. As per this, 33% reservation for women has been mandated in Lok Sabha and State Legislative Assembly. ఇది ఎందుకు తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది అని అంటే across the time period from 1st Lok Sabha to 18th Lok Sabha recently, women's share in the parliament is very, very less. 18th Lok Sabha, women's share is 13.9%. In 17th Lok Sabha, it is just 14.1%. అంటే 49% పాపులేషన్ ఉన్నారు ఇండియాలో ఉమెన్, బట్ దేర్ షేర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్. అర్థమవుతుందా? సో టు కౌంటర్ దట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ 33% రిజర్వేషన్. దట్ ఈస్ ఫైన్. నౌ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, దీన్ని మేము ఫాస్ట్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. అపోజిషన్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ దిస్. వీ అండర్స్టూడ్ ద లూప్ హోల్స్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ దేర్ విల్ బి బెనిఫిట్ దట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ విల్ బి కమింగ్. ఇదే చేయాలండి 2027 సెన్సెస్తో కూడా అదే చేయొచ్చు కదా. నౌ దేర్ ఐడియా ఈజ్ దట్ along with this 2029 ఎలక్షన్, దీని ముందు ఏవైతే ఎలక్షన్స్ అవుతాయో మొత్తం అన్నింటిలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేవచ్చు, ఇప్పుడు నిండే మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు పుష్ చేస్తున్నారు. మేము ఫాస్ట్గా చేద్దాం అనుకుంటే అపోజిషన్ అండ్ కాంగ్రెస్ ఆర్ స్టాపింగ్ దిస్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఎంటైర్ డిబేట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. నౌ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఫ్యూచర్ విల్ టెల్. దిస్ నెక్స్ట్ 3 days, ఫ్యూచర్ అంటే బాగా కాదు, ఈ 3 daysలో ఏం జరుగుతుందో దట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్. యువర్ లక్ష్మీకాంత్ బుక్స్ విల్ బి చేంజింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇవన్నీ మారాలి కదా పాలిటీలోనే. నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, దిస్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్, రైట్? నౌ దట్ విల్ బి చేంజింగ్ యాక్చువల్లీ. నో, మీరు పాత బుక్స్ తీసుకున్న ఏం ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ అక్కడ పేజెస్ మారుతాయి అంతే. అండర్స్టూడ్? ఫైన్. నెక్స్ట్
Iran says ceasefire is at risk, threatens to close Red Sea traffic. Basically, we know what is the issue going on. Strait of Hormuz blockade. They are also warning that we will close the Red Sea traffic also. Right, that's all. Not more any major issues actually. State issues completely. Even editorials are related to this women reservation and delimitation only majorly. India bloc rejects delimitation, that is also related to delimitation. అందుకే చెప్పా పేపర్ పేరు ఈరోజు మార్చాలి అని చెప్పి. This is also about delimitation. This is also about delimitation. Delimitation. Bihar Chief Minister was changed. Elections. Somewhat important for the exam. High Court permits IVF procedure for soldier in vegetative state. Now we will discuss in detail about this in vitro fertilization techniques in our science and tech classes. I only will be taking you science and technology. Now there we will be discussing about a chapter called as biotechnology. Now see, in biotechnology one of the important topic for exam is assisted reproductive technologies. That means, say for example, there is a couple, male and female, if they are facing any problem of infertility, that means there is some problem with respect to sperm or egg, and now we know that in the fertilization sperm will be combining with the egg, it leads to the formation of zygote. And further it will be finally leading to the formation of zygote, then embryo, then fetus, then the baby will be coming outside. This is the process. Now due to many type of lifestyle problems like diseases like PCOD or else sperm count reduction in males due to changing lifestyles, many couple were unable to get fertile. So fertility అనేది ఉండట్లేదు. They were unable to give birth to the child. Now to support them, we had techniques, biotechnology techniques called as assisted reproductive techniques. That means people who are unable to get fertile naturally, using artificial reproductive technologies, we will assist them to get fertile. Now in this, one of the major technique is in vitro fertilization. And what will happen, since in the uterus of the mother, since this fertilization is not happening, what we will do, we will take the sperm from the female, sperm from the male and egg from the female, and we will combine them in a test tube, and we will make this turn into zygote, and now we will keep this in the mother's womb. అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ ప్లేసింగ్ ది ఫైనల్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ హియర్. నౌ దట్ మదర్ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ ప్రాసెస్, రైట్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్. ఇన్ విట్రో అంటే ఇన్ ద ల్యాబ్ లోపల ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది కాబట్టి దాని విట్రో అంటే ల్యాబ్, వివో మీన్స్ బాడీ. Now normally fertilization is happening in the body, this is called as in vivo fertilization. Since the fertilization is happening in the body, we are in the lab we are calling it as in vitro fertilization. You might have heard about this test tube baby. That is nothing but this in vitro fertilization. Test tube loni fertilization jarugutundi kabatti. Right, now this is one technique. So there will be one more technique called as embryo transfer technique. Now instead of transferring this zygote, ఈ జైగోట్ని ఎంబ్రియో కింద ఫామ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి వీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంబ్రియో ఇన్సైడ్ ది మదర్స్ వూమ్. ఎందుకంటే సమ్ ఉమెన్ మే నాట్ హ్యావ్ ద క్యాపబిలిటీ, ఏదైనా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూట్రస్ ఆర్ వూమ్, రైట్? నౌ ఫర్దర్ సే there will be problem with respect to some males like azoospermia, oligospermia. We will see in detail in our science and tech classes. Basically sperm count takku vachina sare, or if the power of the sperm is less,
We will be getting bits on them. Very important topic actually. Now, sperm cannot reach the uterus of the female. Then no fertilization will happen. So for that, what we will be doing? We will be taking the sperm from the male and we will directly keeping that near the uterus. This is called as intrauterine insemination. This is another type of assisted reproductive technology. Say if there is complete problem in the mother's womb, మనం ఏం చేస్తామనంటే we will keep this fertilized thing in another woman's womb. That is called as surrogacy. అర్థమవుతుందా? Similarly, we will be seeing mitochondrial replacement therapy, 3-parent baby and all. Now all these are different assisted reproductive technologies using biotechnology. Now why we are discussing this? If you see the article here, it says that High Court permits the IVF procedure for soldier in vegetative state. A soldier and former army soldier is currently in a problematic scenario. Vegetative state అంటే కదలలేని సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు అని చెప్పి. Now earlier he had given the permission for IVF. IVF జరగాలి అంటే everything will be done through an act called as Assisted Reproductive Technology Act 2021, ART Act, Assisted Reproductive Technology Regulation Act. ఇందులో ఏంటి అంటే both male and female must sign. ఈయన సైన్ చేసే పొజిషన్లో లేడు కదా. దానివల్ల ఇప్పుడు హైకోర్టు ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చింది అని అంటే ఆ ఉమెన్ సైన్ చేసి ఇస్తే దాన్ని వీ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వల్ ఫర్ సైనింగ్ ఆఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అని చెప్పి. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ అ కేస్. WPI inflation rises to 38-month high of 3.88%. In your economy, you will be studying about inflation. What is meant by inflation? Rise in the prices. Basically, rise. Say sugar cost is 30 rupees, it getting increased to 40 rupees. This is called as inflation. Now, if we are measuring this inflation ఫ్రమ్ రీటైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మనకి వచ్చేటప్పుడు మనకి కన్జ్యూమర్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్స్కి వచ్చినప్పుడు రేట్లు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అనే దాన్ని వీ విల్ మెజర్ యూజింగ్ ఏ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెట్రిక్ కాల్డ్ యాజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. రాదర్ దాన్ దట్ ఇఫ్ వీఆర్ మెజరింగ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్లర్, హోల్సేలర్, అతనికి ఎందుకంటే అక్కడి నుండి మనకు వచ్చే టైంలో వాళ్ళు ప్రాఫిట్ వేసుకుంటారు, ట్యాక్సెస్ కడతారు. నౌ ట్యాక్స్లు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ రావచ్చు కదా. నౌ వీ వాంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, నో ఎగ్జాక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ WPI అంటే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది మనం చూస్తాం. నౌ ఇందులో మోడిఫికేషన్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటి? దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఎందుకంటే ట్యాక్సెస్ అవేమి ఇక్కడ లేవు కదా. సో అందుకని హోల్సేలర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని చూస్తే దట్ ఈస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. This will be released monthly. This will be also released monthly. This will be released by Office of Economic Advisor. This will be released by National Statistics Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. Either the base year to count this WPI has been changed recently to 2022-23. This base year was changed to 2011. Base year ante 2024. Base year ante ardham enti ante now I am telling that inflation rate పెరిగిందన్నమాట. దేంతో కంపేర్ చేస్తే ఒకదాన్ని కంపేర్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ బేస్ ఇయర్లోని అంటే 2012లోని ఆనియన్స్ రేట్ ఎంత ఉన్నాయి దాన్ని కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేస్ ఇయర్. నౌ మనము ఇఫ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ దిస్ WPI నౌ దెర్ ఈజ్ రైజ్ ఆఫ్ 3.88%. అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మార్చ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇప్పుడు మనకి వచ్చింది. మార్చ్ 2022-23తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు మార్చ్ 26-27లోని ఎలాగ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది అని అంటే దేర్ ఈస్ 3.88% రైస్. Okay, this is a very important topic. Every year you will be getting a question on inflation for sure. Now this has inter-subject linkage also. You will be learning in very much detail in your economy. This is one of the important chapter also. Fine. Yeah, done? Okay, thank you. అర్థమైనాయండి?